So my first presentation is about the formation of research topics for school children and students within the framework of the research project Biological Effects. I'm going to turn on my camera. Today I would like to focus on a number of main points. In my presentation, first I will speak about physical efforts for solving inventive tasks. We will look at examples of physical effects, and we will focus also on the indices of physical effects as a way to address contradictions. We will focus on biological effects and their differences. We now have the classification of biological effects, and I will present this classification of the effects for you today. The next area is on how we can use biological effects and what this biological effect project is about. And then the last part is on how we formed the study topic. Three specialists, I believe, know very well how biological efforts can be used, can be applied to address inventive tasks. So this is the algorithm we have, and we have with step 5.4, which is the application of physical effects. This is a step which is quite understandable. Those physical effects can be applied for addressing these physical contradictions of properties. And there is this well-known example when we have this phenomenon when the ice melts and turns into water, when there was an inventor, and there is a very well-known example when there is melting ice helping to smoothly lower a heavy object. You probably remember this example with a transformer. This physical effect is quite simple, and it was applied to address contradictions. I feel that physical effects and how they can be applied for inventions, this can be actually used for our method studies. So we can assemble maps of those physical effects, and then we can work with examples to address inventive tasks. We feel that this makes studying physics more motivated. We always are speaking about motivation, how to draw the attention, and we can study those physical effects as ways to address contradictions and as ways to address and solve inventive problems. For that, we need dedicated studies of physical effects and the solution of inventive tasks with the use of those physical effects. Besides that, going forward, I believe that for pupils, for senior pupils, for junior pupils, they can work with projects to study physical effects and apply them to addressing inventive problems. This is on those physical effects. The next area is the biological effect subject, where the physical effect area is well studied, but this biological effect area is not so well studied. So going beyond mapping or using these examples during biology or chemistry lessons is not yet the case. We see that this application of biological effects is a little bit different. Let's look at the specific areas in this regard. A biological effect is the transformation of the initial parameter of a biological object into a final parameter. So we have a state or a status of a particular biological object. It can be tree leaves, for example. We can transform this parameter to some endpoint parameter. In Moscow this year, we are seeing a very unusual fall, autumn. The temperature is very high, and the leaves in trees didn't have the time to turn red or yellow. They now have fallen away, and they are just laying dry on the ground. We can see that in southern countries, but this is a very seldom happening, very seldom phenomenon for Moscow. This is what we have witnessed this year in Moscow, in our country, in our region. There is another example of biological effects I'd like to draw. Again, this next example is the polar bear skin effect. The skin of a polar bear is transparent, it's not white, and you see that each hair is a light
transducer which is used to transfer the energy from there to the skin. So we see that the skin of a polar bear is actually black, and those transparent hair actually makes it look white. So those areas there which do not have hair, you see that you can see this black skin. The black color is actually a good attractor of solar energy. So this is how polar bears use their skin not to freeze in the areas in their habitats. Exactly this phenomenon, exactly this effect is used in the structure, in the design of the solar collector. A solar collector is a device for collecting thermal energy of the sun, which transfers this energy to those thermal conductors, and then these thermal conductors get warm and transfer the warmth further. So these solar collectors can be installed in altitudes which have a lot of sunny days. Irkutsk region, to my surprise, is the Russian region which has 360 days, sunny days per year, unlike Moscow and St. Petersburg not having more than 70 sunny days. I believe in the Irkutsk region, the installation of solar collectors might be a very good idea. The principle behind this and the principle of this polar bear skin phenomenon and the operation of a solar collector are similar. So such examples are collected and they are researched, analyzed by bionics. So this bionics is an applied science of the application in technical devices and systems of the principles of organization, properties, functions, and structures of wildlife. This bionics area is a very interesting topic, is a very interesting science area. You see some principles of how organisms operate, how they live, and for that they might use some technical devices, and you can assemble such a database on using wildlife similar areas to address inventive problems. You can use these examples in your biology lessons. You can also offer additional areas like the inventions of medicine based on wildlife similars. We can use wildlife similars for the treatment of people. If we do that, this will be more comfortable to be applied in medical practice. What are the biological objects' advantages in comparison with the technical objects? Biological objects can work in closed-loop modes. They can use the same elements over and again. Again, this is the closed-loop operation. Biological objects are also cost-efficient. The principles of operation in wildlife objects are very much dependent on that, and you see that biological objects are also self-regulated and can be self-managed, and finally biological objects have self-reproduction mechanisms which technical objects do not have. В процессе работы над проектом «Биологические эффекты» была разработана классификация. Working on projects, so this classification of bioeffects was created in the process of this research. This classification is based on the following example. I'd like to demonstrate this approach to you today. The biological effects are classified at different levels of organization of the living matter. The living matter level organization is very well known to biologists. It spans from molecular to biogenetic and biocynosis. I hope that you can still interpret what I'm telling you. So this is the first approach to the classification. The second part is those classification of living matters. So the science of living matter. There are different types of living matters. There are 9 of them which we chose. These are the 9 living matter science. So this is, first of all, integrity and order. The second one is metabolism, which is the exchange of energy, homeostasis, which is the
sustainability of the internal environment, irritability, number 4, which is the fundamental property, which is intrinsic for any living organism. The 5th is cyclicity. Biological objects actually work in cycles, reproduction and self-production, heredity and variability, growth and development, and finally evolution. Based on these science, this classification was derived. Now we have this classification of bioethics which is available. This is presented in this table, so you can see the table which speaks about the levels of organizations looking at an organism. So this is how our biological effects are distributed and propagated across these areas. So the sign of a living matter works with the implementation mechanism at a particular organization level. We also have those variable parameters, and we also have the basic contradiction at this level and how it is addressed at each of the parameter, each of the sign of the living matter. And finally, we also classify these bioethics in this way. I'd like to draw more examples for you to better understand what I'm talking about, because this table is very complicated. I'd like to come back to the English version of the table for you to read through the table, and I would like to present more explanations about it. So the classification of bioethics enables us to address several tasks. First of all, we can use biological effects, bioeffects, if we just collect them and unify them as a list of some elements in a database. If we do it like that, we won't understand what is the functions that can be implemented by those bioeffects. We can classify them based on our understanding of which types of tasks, inventive tasks, these bioeffects can solve. For example, energy collection or accumulation, transferring of information, or some other tasks or ways which can work with bioethics to address inventive tasks and problems. This approach can be used for inventing activities, for inventions. So this is an approach which might be instrumental, but it prevents us from studying the bio-objects themselves. When we created this classification based on the level of organization, based on the living matter science, we understood that these biological effects, and there are many of them, currently we do not understand how we can use them to address inventive problems, but we do understand how they can be used in the evolution of living organisms, and this is what I'm going to focus on going forward in my presentation. I'd like to tell you how we can use the approach to form our research topics. Now, first of all, the classification we have helps us systematize our bioeffects. We can identify new bioeffects, those bioeffects which are unknown. They are known to biology, but we still don't know how we can use them for inventions. And we can also study the evolution of living organisms. This is what we can do as well. I'd like to explain the last approach. Now, in this table, we have one of the signs of living matters, which is irritability. This is a fundamental property of living objects, which enables a living object to respond to the surrounding environment. Any impact on a biological object can
Раздражимость лежит в cause основе its любого response, and поведения. this is the irritability То, что я principle. сейчас Irritability говорю, то, что вы is меня the слышите, basis of any основой behavior. является I am именно actually talking раздражимость. to you right now, and the basis of all that Звук is irritability. э, Actually, the sound доходит до we produce, the sound which органа reaches слуха, our раздражает его hearing organs, клетки, it да, или irritates рецепторы. the cells А, or Эта receptors, информация and приходит в this мозг, information is then и он transferred ее to the brain, интерпретирует, and и мы с the вами brain можем на interprets основе this information этого based on свойства живых this объектов property of общаться. living Если мы посмотрим, matters, как of изменяется living organisms. We этот can признак communicate. Let's just по see уровням and организации, try to understand how this обратите property can внимание, evolve based on those organizational levels. все время усложняется We see that it's реализация getting этого more and признака more живого complicated. организма, The implementation of раздражимости. this На irritability молекулярном уровне property это is потенциал действия. growing more challenging at the molecular На level. This is the субклеточном уровне, activity то есть на potential уровне at the оргanoидов, subcell level, at the это organate состав level. клеточных мембран. This is На a клеточном уровне composition это of cell специфические membranes. реакции At the cell level, клеток. this refers to specific На reactions of тканевом cells. уровне Looking at the это tissue level, особенности нервной ткани. this boils down На to the specifics органном of уровне, на уровне tissues. органов, At the безусловно, organ некоторые level, рефлексы, строение this is органов растений. about defined and undefined Организмы reflexes. способны на Those разные organisms ответы. can Ну, provide скажем, different responses проявление for рефлексов that. были у For example, невропатолога. when we Невропатолог develop проверял some нервную reflexes проводимость, да, and стучал being able молоточком to по коленкам. Это work и есть with the рефлексы. your to check На your видовом nerves, уровне just bumping on это your поведение legs. видов относительно друг друга. На популяционном уровне, например, блокировка или стимуляция Also, размножения. it's the blocking and На уровне stimulation of the биоценоза это multiplication. On такие the level of явления, как конкуренция, biostenosis, хищничество, it's the паразитизм, симбиоз. like competition, symbiosis, Благодаря нашей uh, классификации мы можем being a predator, проследить and etc. усложнение So, using our classification, we can реализации use каждого конкретного признака. complication of the realization of А, every distribute of every attribute. Я остановлюсь сейчас на слайде на английском языке. So right now Вы I will stop my presentation on this slide in English language. Oh, I cannot hear the speaker. Наташа не слышно. Наташа, не слышно. So we cannot hear you, Natasha. А сейчас все нормально? Now it's good. Да, все нормально. Хорошо, спасибо, Марат. Приведу пример So I will give you example биологического эффекта, который как раз of the реализует biological effect признак живых which объектов, такой как actually раздражимость. implements the attribute of the living Исследования в objects as области скорости irritability. проведения нервного импульса So the начались research of the с speed опыта of the nerve Гельмгольца. impulse, it Очень was started интересный by он the method поставил of опыт для того, чтобы посчитать скорость Helmholtz. прохождения нервного импульса. Helmholtz. Здесь установка So how Гельмгольца to и то, что measure он the посчитал. speed of the Да? nerve impulse? По So here аксону we have his лягушки нервный installation, импульс how проходит he со did it. скоростью 30 So, метров for в секунду. example, at the frogs Но ear, it's нервные 30 импульсы meters у per second. высших животных распространяются с But гораздо большей скоростью. nervous Как это impulses объяснить? of other Есть два animals способа увеличить скорость have прохождения нервного higher импульса. Это speed. увеличить размер For аксона, example, что we can реализовано у гигантского кальмара. Это increase очень axon известный size. объект For для example, изучения скорости this прохождения нервного импульса. А вот у высших gigantic calamari has млекопитающих, this таких как мы с property. вами, But of the нервный higher импульс level проходит по mammals, as we сложному are, our nervous impulse goes аксону, through very complicated axons, ответвлению нервной клетки. like the branch of the nervous Устройство аксона cell, позволяет and the увеличить скорость installation прохождения of нервного the импульса во axon много, да, will в increase 4 раза. the speed В of наших с the вами nerve аксонах impulse by нервный 4 импульс times. проходит со скоростью 120 метров в секунду. In our Как же это case, it's обеспечено? 120 meters per second. How is it Аксон set? покрыт So axon is миелином, covered by myelin, белком, который by the питает protein аксон which и feeds увеличивает axon скорость and прохождения нервного increases the импульса. speed Нервный of импульс the в аксоне nerve проходит impulse. скачкообразно. So it Там goes есть такие in перехваты рампье, spasmodic в которых way. работают калиевые натриевые насосы. То есть So we know that нервный импульс, который special проходит по аксону, natrium pumps это work there. электрохимия, да, Potassium калиево-натриевый natrium насос, а не просто распространение, pumps. как, скажем, по It's not just электрическому usual проводу. propagation
Вот смотрите, usual electric cord. биологический So you эффект, see, который biological увеличивает effect, скорость прохождения which нервного импульса, increases the speed of nerve имеет impulse, разные has воплощения на разных different уровнях организации живых организмов. incarnation on the different levels of the Какие living исследовательские темы могут быть здесь предложены? biological organisms. Естественно, картотеки биологических эффектов, So иллюстрирующие линии we can эволюционного use развития живых special организмов. card files, Ну и, соответственно, examples проекты of по the use изучению of механизмов natural эволюционного развития. analogs to resolve inventive Я хочу development. быстро подвести итоги. So very quick, I Итак, will проект wrap up. биологические эффекты. You see, Это as per biological картотеки, effects, которые it's можно the собирать card по files which биологическим could объектам. be gathered Это according to методическое обеспечение biological проектной objects. деятельности и It's изучение механизмов эволюционного развития. methodological support of project activities and Этот study of the проект mechanisms невозможно of the сделать, development. не So привлекая this вас, дорогие коллеги. has to Я be приглашаю вас implemented принять with the engagement участие of в you этом colleagues. So проекте. that's why I invite you to Способы участия, participate in наверное, such могут быть самые project. разные. The methods of the participation Если could be вас completely заинтересовал different. этот проект, If you вы are rather можете interested написать in об this этом very мне, project, you и can write a message to me, or мы с вами подумаем, как and we will вместе think how to implement it реализовать этот проект. together. Спасибо вам большое за внимание. Thank you very Я much for вижу your вопросы в attention. So чате, right now I can ну и see the вопросы голосом questions in тоже chat box, and also you вы can можете задавать. Спасибо вам за внимание. voice your 4 questions. минуты до окончания. So you have 4 Да, minutes till спасибо. the end of your Итак, какой же presentation. уровень приз можно присвоить so what природе, kind of создателю, новизна, level of оригинальность, trees подходы? we can put to the novelty, Какой уровень приз можно присвоить природе? we can give to the nature for novelty, for Природа the new действительно великий approaches. изобретатель, и нам, Yeah, the наверное, nature is a иногда great нужно учиться у inventor, того, of как course, природа and we have to находит study from it. такие красивые, How she яркие, finds оригинальные решения. those bright, За счет interesting чего школьники solutions. вовлекаются в проектную деятельность? How Спасибо большое за вопрос. Пожалуй, это самое сложное. Как создать интерес, как создать мотивацию? Из моего опыта работы с разными возрастами школьников, младшие школьники – это очень открытые слушатели, дети. Их достаточно просто привлечь к разной деятельности. Но есть проблема, есть противоречие. Они готовы к работе, но их уровень образования, их познания еще не позволяют им выполнять достаточно сложные проекты. Обязательно нужно использовать вот эту открытость, этот их желание, познание, для того, чтобы создать желание заниматься творческой деятельностью в более старшем возрасте. А вот когда работаешь со старшими детьми, нужно найти, какая проблема их сейчас реально волнует. И попробовать сформулировать Еще 5 минут, Сколько? 5. Попробовать сформулировать вопрос так, чтобы он перекликался с реальными запросами, проблемами, которые волнуют подростков и старших школьников. Это сложно, но если удается, то они с большим таким, с открытостью, энтузиазмом работают в различных наших проектах. Так, сейчас я остановлю презентацию. Пожалуйста, коллеги, можно и голосом задать какие-то вопросы. Ну, прежде всего, хочу извиниться, Наташа, не так посчитал, там до 5 минут. Еще Да, времени ничего есть. страшного. Можно, да, реакцию свою? Конечно, конечно, да. Вот лично считаю одно из потрясающих просто выступлений. Я услышал само направление, которое связано с биологическими эффектами. Это, мне кажется, такое очень большое стратегическое будущее для человеческих задач. И начало, которое было сделано нашими коллегами в
когда эффекты стали биологически рассматривать, большое спасибо. А тебе отдельное спасибо за структуру подачи этого материала, который сделан. Пусть она требует еще дополнительного анализа, просмотра, корректности и все остальное. Что я вижу? В связи с тем, что тенденции у нас развития техники идут на базе синтеза между биологическими и техническими направлениями, то здесь твои исследования, твои результаты наблюдений, которые сделаны, можно будет переносить непосредственно на технику. Как сделать так, чтобы скорость и передача информации внутри технических систем, они были повышены. Да, и тогда можно из природы брать бионика, тут все в чистом виде работать. Те результаты, которые получены, просто будет тогда шикарно. Еще что понравилось, это систематизация относительно мини к макси, да, там идут, и какие рекомендации, просто рекомендации следующие. Посмотреть некую закономерность изменения эффектов биологических в зависимости от того, какая надсистема меняется, как она меняется. Да, это вот как, да-да-да. Элементарные клетки, да, как он переходит на следующем этапе. И тогда возможный вариант, если там будет выявлены закономерности этого перехода, то тогда можно будет это использовать на перенос на технические системы. Так что здесь шикарное выступление. Спасибо большое и успехов. Спасибо, спасибо. Ну, понятно, что проект в самом начале находится, да, то есть вот сделана классификация. Я пыталась посмотреть, появляются ли новые эффекты в этой классификации. Да, я убедилась, что новые эффекты можно выявлять, и, в общем, мне кажется, очень интересно. Сейчас я еще прочитаю из чата. Есть ли такое понятие в биоэффекта, как входная величина и выходная величина, подобно физ-эффектам, например, преобразование, превращение в электрический сигнал? Александр Борисович, спасибо за пояснение. Я думаю, что да. Я попыталась обозначить ключевой параметр, который меняется, да, на каждом уровне организации биоэффектов. Но я пока не могу подробнее ответить на ваш вопрос. Будем смотреть, да, и исследовать. Да. Величина подобна физ-эффектам, например. Так, спасибо большое. Очень полезно. Спасибо вам. Так, классификация интересная, можно ее еще углублять. Вот вирусы, живой или неживой, до сих пор спорят, склоняются больше к неживому. Куда отнести? А их уже используют много где в медицине. Да, совершенно верно, вирусы такой очень необычный объект, при том, что он таит в себе очень большой потенциал вирусы, да, они мгновенно размножаются, они выживают в совершенно невозможных условиях. Да, с вирусами это очень интересный тоже вопрос пояснения. Спасибо большое. Наташа, можно одно дополнение? Да. На мой взгляд, по крайней мере, то, на что я обратил внимание, в отличие от физики, химии, биология – это вещество, которое постоянно находится в развитии. Да. И в классификации у Наташи стоят не только функции, но и противоречия. И, на мой взгляд, это очень полезное и интересное дополнение. Коллеги, спасибо большое. Да, у нас спасибо. следующий